So very good morning to each one of you. So to begin our day, let's discuss one of the exercises from the challenge. Okay, so just show me your, where is your PDF book, Ketan? So it's telling retaining first observation for each by group. So they have given the hint here. You have to explore dupe out equal to option. So when we are working with challenge, it was already discussed earlier also that you will have to read your help document. So Ketan, did you give that attempt to read the help document? Yes. Yes, ma'am. So did you check this dupe out equal to option? No, ma'am. So that's what you have to do it, right? I Okay. written. Retain, no, retain works into data steps. All right. So give me, show me your studio. Okay, so what they have asked us to sort the data, which is the data set name termed as Orion.orders, correct? So we are going to write proc sort data equal to Orion.orders data set. So we are going to create a new data out of it, which is going to be, what is the name they have asked us? Out equal to, one sec, I'll check. So they are asking us to order the data and create a new data set, which is going to be temporary. That's fine, but they have not asked us to give us any name of that particular data set. Display this data order by using procprint to check whether we have 490 observations, and you're going to sort it by customer ID. All right, so let's move in here and give the data as orders underscore sort data, and we are going to sort it by customer underscore ID run. So we are going to just check its proc print so that we see its printed output or list output, proc print data equal to. So what is your sorted data set name here? What is the name? What we have given? Order ID. Correct. Orders ID ID. is not there. Its customer ID is the variable which is going to sort. The name of the data which is getting sorted is orders underscore sort. Understood? Yes, ma'am. Orders. Yes. So out equal to options check कर तिथे दिसेल तुला. आपण डेटा सेटचं नाव आउटपुटचा जो सॉर्ट होणार आहे त्याला नाव दिलंय आपण orders underscore sort. So we are going to submit this proc sort, and this is what we see the output. Please mute yourself. Someone has kept it unmuted. So do we have all 490 observations? Yes. So checking your results. So if you see, you have customer IDs of your data. So you may find somewhere the data of customers. Where is customer ID here? See, all the customers with 4 have been customer ID number 4. So this is what it is stacked together, all the values. So it is grouped. Okay, so it is sorted in ascending order of customer ID. So 4, then all 5 groups of customers, then all 9. So if we'll check some, do we have any duplicates into it? No. So if you see the orders placed are in various days, correct? So looking forward, what they have asked us, so that's what they were telling, that display, it shows like this. So it's telling that customer ID is listed multiple times for customers that placed more than one order. Investigate an option that causes proc sort to retain only the first observation in each by group. Add the appropriate option to the proc sort step to retain only the first observation in each by group. The results contain 75 observations with no duplicates of customer ID. So you need to explore dupe equal to or dupe out equal to option to write duplicate observations in different data set. So along with out equal to option, we do have in proc sort another option called as no dupe or dupe out equal to.
Okay, so apart from out equal to, you write dup out equal to, and I will give the name as duplicate orders. So what does this dup out means? Remove the duplicate rows and save it in a new data set of dup out orders, whereas this data set will be created, which will be having the unique rows from your orders data. कळलं? So dup out equal to is the option in proc sort to remove duplicates. मग त्या duplicates काय करायचं? मग त्या duplicates ह्या data set मध्ये save होणार. मग unique rows जे आहे, non-duplicates will be saved into out orders. कळलं? Yes. Yes, ma'am. So let's see both data sets out. Okay, so you have proc print for sort orders, and let's have title given that it is the report for orders underscore sort data. And then next proc prints title is for report for duplicate orders. And it's always a best habit to give a null title statement so that these titles are nullified in upcoming procs. All right, so this is your sort order data. Let me check whether it's worked out. We have some error. Dup out. Dup orders. मॅम Yes. आपण ते फर्स्ट ऑर्डर रन मी करून बघितली ना अगोदर प्रॉक सॉर्ट मध्ये. मला जो क्वेश्चन नाही कळला बाळा. क्वेश्चन काय आहे तुझा? Okay, so this is in proc sort. One sec, let me complete. This is with proc sort out equal to orders, dup out duplicates. So when you check here, it's telling dup orders मध्ये observations नाही, duplicates. तर मग आता काय करायचं? Yes. So how are we going to work now? So let's go here and check here support.com documentation. आले आहे मॅम. All right. So you have base SAS procedures. With base SAS procs, you have procedures here. So let's check the procedure of sorting. कल्याणी तुझा क्वेश्चन मी घेते, फक्त मला संपू दे आता आपण काय बोलतोय तो टॉपिक, अदरवाइज एकच सोडून दुसरं आपण काहीतरी डिस्कस करत असतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट इट इज. सो विथ proc sort, this is what we have used. Syntax key variable, specify sorting keys and variables by specifying sorting variables. So we'll do one thing here. Syntax zala, overview zala. So this is normal, which we had seen, correct? So it overrides the original data set.
स्प्रेडिंग नाही करायचं आपल्याला. So sorted by data set, refers, modify statement, contains pre-sorted input data. Dupe. Okay, no dupe is the option which is required. So what this does, it checks for and eliminates duplicate observations. Okay, so we are going to use no dupe option. So with this no dupe option, आता काय होणार आहे माहिती आहे का? सगळे duplicates या output data मध्ये येणार आहे, which is for duplicate data set आणि unique values इथे राहणार आहे. So let's check again. Feel it's telling you do not have duplicate rows, but it's it on customer ID. So let's see no dupe key. No dupe key is the option जे ज्या व्हेरिएबलनी आपण सॉर्ट करतो ना त्याच व्हेरिएबलचे डुप्लिकेट्स तो काढतो. ओके, आणि त्या डुप्लिकेट डेटा सेट मध्ये सेव्ह होतात. Do we have it's working? Yes, no. The unique rows are 75. Okay. See, order sort मध्ये 75 आहे, duplicates मध्ये 415 आहे. Okay, so एवढे duplicates आहे. On the basis of customer ID key column, the unique values किती राहिले? 75. So let's check your results for sorted data. So you have seen unique customer ID 4, 5, 10, 9. Now you don't have repetitive 4, repetitive 5. And if you check at the bottom, this is the duplicates for customer IDs. Hello? Yes, no. So what Yes, it was ma'am. telling? So what it was telling? Challenge मध्ये. So the result should have 75 observations with no duplicates values for customer ID. So this is what in the log when you see, when you sorted and on your key column, when you are asking SAS to remove the duplicates, so no dupe key. आता हे जसं आपण बोलतो ना to remove duplicates, it's the same way the keyword has been developed. No duplicate key. Key म्हणजे on the key variable on which you are sorting. So what is our key variable on which we are sorting in the by statement? Customer ID. आणि मग ते duplicates काय करायचे तर त्या duplicateचा नवीन डेटा सेट बनवायचा which is with the option dupe out equal to dupe orders. So when this is submitted, the original data set has 490 observations. मग त्यातनं duplicate variables on your key variable remove झाल्यावर order sort मध्ये unique values राहिलेल्या आहेत which is 75 on customer ID and बाकी सगळे duplicate of customer IDs are saved into a new data set dupe orders with 415 rows. Got it now? Yes, ma'am. Understood? So this is how the code is, where these are the additional options along with out equal to option in your proc sort statement. See, the statement ends here. So these are some additional options. All good? Yes, Yes. Yes, ma'am. Okay. So आता कल्याणी तुझा क्वेश्चन काय आहे? झाला मॅम सॉल्व, फक्त ते डूप आउटच विचारायचं होतं ते कशासाठी यूज करतो आपण. अच्छा. All right. So this is all. तर आता बाकीच्यांनी एक काम करते मी. Ketan, you will have to work again. मी हा delete करणार. Okay. So I am going to stop the screen sharing.
Fine. From Ketan, and Ketan you'll have to work it newly. Yeah. Okay. So I'll show you in my studio. Okay, paste. तिकडे नाही होते, ठीक आहे. चलो, read and go ahead. Procsort data equal to Orion dot orders data set. Now equal to orders underscore sort. No do key. मॅम चॅट बॉक्स मध्ये टाकला मी तुम्हाला. नको, मला तुम्हाला स्वतः टाईप करायचंय म्हणून तर मी नाही ना टाकला. रिमूव्ह Okay, करता येईल का तिथनं बघ. I want you people to work on it by typing. Copy paste ने काय आहे? नव्हतं करायचं मला. Data equal to orders underscore sort. Data equal to underscore orders. Let's use title. All right, so this is the code. Go ahead and type. So what's your question, Ketan? इन प्रॉप प्रिंट Hmm. डेटा ऑर्डर सॉर्ट. तो हम्म. डेटा आपण सॉर्ट केलेला ऑर्डरचा डेटा प्रिंट करतोय. Hmm. हो, मग त्यामध्ये मॅम ते जसं आपल्याला सुरुवातीला दिसलं, फक्त आपण एवढा जरी प्रिंट केला समजा आपण टायटल युनिक कस्टमर, त्याच्यात आपल्याला पूर्ण डेटा दिसेल. पूर्ण किती कॉलम्स. 25 rows. 25 75 rows, sorry. 75 युनिक रोज आहे ना ह्याच्यामध्ये. हो मॅम, रिझल्ट बघशील. हा, बोल. बोल ना. नाही मॅम, तो पण डुप्लिकेट डेटा का नाही तो. आता आपण सुरुवातीला मी करून बघितला नंतर फक्त एवढाच. हा. त्याच्यावरचा हा. तेवढाच रन करून बघा. आलं ना आउटपुट 75 rows. डन. आलं ना. आलं ते. पण Question. आपण तो काय क्वेश्चन डेटा जो आहे ना, आपण तो सॉर्ट केलेला डेटा प्रिंट केला ना. हा, तर हा डेटा सॉर्ट पण होतोय आणि ऑन द बेसिस ऑफ दिस की कॉलम जे काय या की कॉलम मध्ये डुप्लिकेट्स आहे ते आपण डुप्लिकेट्स पण काढतोय आणि ह्या डेटामध्ये ठेवतोय आणि युनिक रोज ह्या डेटामध्ये ठेवतोय. तर जर रिझल्ट बघशील तर हे सॉर्टिंग ऑर्डर मध्ये चालेल ना. कस्टमर आयडी 4 नंतर 5 नंतर 9 नंतर 10 11 12 13 असेंडिंग ऑर्डर मध्ये चालेल ना. ते नोटबुक की मुळे ते सेपरेट झाले ना. करेक्ट.
नो डूप की मुळे डुप्लिकेट्स निघाले आणि ह्या डूप आउट मुळे ते ह्या डेटा सेट मध्ये सेव्ह झाले. कळलं? ओके समजलं. सो इन केस मी जर हे लिहिलं नसतं नो डूप आउट आणि फक्त नो डूप की ठेवलं असतं, ओके, आणि मी रन करते प्रॉक्सॉर्ट, तर मला काय मेसेज येणार आहे लॉग मध्ये की फक्त एकच डेटा सेट क्रिएट झालेला आहे ज्यामध्ये फक्त 75 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. का? तर बिकॉज ऑफ दिस नो डूप की इट हॅज रिमूव्ह डुप्लिकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस की व्हेरिएबल ऑन विच यू आर सॉर्टिंग आणि फक्त युनिक व्हॅल्यूज ह्याच्यात ठेवले. मग डुप्लिकेट्स डिलीट झाले, त्यामुळे ते डिलीट झालेलं कुठं रेकॉर्डच नाहीये. का? तर आपण इथे ह्याला कमेंट केलंय, त्यामुळे तो डेटा सेट क्रिएटच झाला नाही ज्यामध्ये डुप्लिकेट सेव्ह होतात. कळलं? तर फक्त एकच डेटा झाला इकडे ज्यामध्ये युनिक व्हॅल्यूज आहे. गॉट इट? येस. Others? Any doubts, any questions? नो मॅम. दीपक म्हणा किंवा हो मॅम. जगदीश, ठीक आहे. मयूर? चलो, if no issues, let's move No, with ma'am. our new chapter. So our new chapter is going to be formatting data values. Okay. So in this, there are two topics: using SAS formats and user-defined formats. So let's understand what SAS formats are, and we'll see how to apply formats by format statement. So we had already seen earlier as well that when we are submitting some report, we find some data values which we need to interpret it. So this is the original data values where the date is in the SAS date form, that is in the form of number of days, and salaries which are not at all highlighted or it is not enhanced to show the currency. But you can apply the formats so that your data values can be seen as one of the formatted values, which is going to be very useful to interpret your data. So this indicates that this is the day, this is the month, and this is the year where the person was hired. But this original date we were not understanding because this is the SAS date in the form of number of days, and salaries are simple digits, but here you enhance it with the currency and you come to know that what exactly the salary is. So this is the way of presenting it. So you are formatting the data values. So moving ahead, how to apply formats that we have already seen earlier also, that in your proc step, when you're generating a report, you can use a format statement along with the variable on which you want to apply a format, and that values get formatted or it is displayed accordingly into your report. So in short, what is the definition of format? It is the instructions given to SAS how to display the data value. Okay. So what was it? So I'll give you the definition in your chat. So I'm telling formats definition would be instructions. Okay. Instructions given to SAS to how to display the data values. All right. This you will be seeing it in your chat box. All right. So that is the definition. So again, on your Orion star, these are your columns. You are applying a format on your hire date. So this is the demo D01 for chapter 5. So do not work until I tell you, just observe how we are working on it. So this is the demo for chapter 5, D01 or D0, yes. Okay, so this is the original data where you have selected the columns, and when you see the result, you find this data as simple digits. You want to highlight or you want to display what the date actually is so that it is readable, correct?
So you apply a format statement. On salary, you want to apply a format of dollar so that it comes a dollar sign and it will give a total width including dollar. For every 1,000 places, it will give you comma. The total width is 8. Okay. And this is your hire date where you're telling DDMMYY 10 dot. So when you write this, this is what the output you see, that you get the data is in a format form of MMDDYY, that is month, day, and year. And this is where you see the comma also, you see the dollar also, including dollar and comma, the total width is 8. So if we check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So depending on the digits, how much it is, the columns values, the values with dollar and comma gets introduced with the width. Understood? Yes, no? Yes, ma'am. Okay. So I'm going to tell that is because I don't want to see all the rows. I asked SAS to show the rows only with 10 obvious. Okay. Is obvious equal to 10 going to work here? It's telling no. This symbol is not, we have to put it into quotes. Parenthesis, sorry. When we put this in parenthesis, it works. So when I work here, so that I just limit the observations into output for 10, we have to just see this result. Okay. So now what I'll be doing is, now the same format statement, I'm going to apply a format for my data where I give this as, what is this 10 and what is this 8, okay? So you know MMDDYY is month, day, year. So when I reduce this to 8 digits and when I give your 8.2, okay, decimals, see the output now. Just understand what that width is doing. So now because I gave the MMDDYY 8 dot, what changes you see in the report? Now this was the earlier report with 10 dot and 8.2 dot now. So look at your earlier report as MMDDYY 10 dot and look at your current report with 8 dot. So what you see the difference? Yes. What difference you see here? फर्स्ट कॉलम मध्ये डॉलर आहेत मॅम. नाही मी Dollar sign आधी remove झाले. डेट बद्दल विचारते, आधी डेट वर बोलूयात आपण. Year. हा, तो ह्याच्यामध्ये 4 डिजिट इयर आहे पण ह्याच्यामध्ये 2 डिजिटच इयर आहे. तर काय झालंय, बिकॉज हियर इट इज 10, ओके, इट इज शोइंग यू द डेटा with 2 digits of month, 2 digits of year, 4 digits of, 2 digits of day, 4 digits of year, including slashes. You'll find the total width is 10. See, 2, 2, 4, 2, and 4, 8, and slashes are 2, so total width is 10. But because I reduce the width to 8, the same date will represent as month, day, and year. But because you have reduced the digit of your width by 2 places, your year represents only 2 digits, including your slashes. Okay. Now, see, this was with respect to dates. Okay. Now, how about dollars? Okay. Now, dollar is one of the format to enhance the report for your numeric numbers, in case if it is an income or salary or a bonus or whatever, you want to enhance it so that it shows the what type of currency it is. And you also want to see the comma sign for every 1,000 spaces. But now for this report, I have reduced the width and I'm telling the total width should be 8.2, means including 2 digits of your decimal places, total width should be 8, which should include dollar sign and the comma sign. But when we see the result, I find 2 digits of my decimal, but there is no enough width to display the dollar or a comma sign. So this width is not wide enough to include your dollar or comma sign.
Understood? See here also, though it is, we have 2 decimal places, but this salary digit itself is so huge that including 8 word, it's trying to fit the value within 8 word. Understood? Yes, ma'am. Okay? कळतंय का सगळ्यांना? Yes, no. Ma'am, कल्याणी, Yes, ma'am. मयूर. येस मॅम. ओके. फर्स्ट चालतंय. याच्यामध्ये हा बोल. ह्याच्यामध्ये. $8 पॉइंट. हा. तर इथं बघा म्हणजे रिझल्ट मध्ये प्रॉफिटच्या रिझल्ट मध्ये तर त्याने डॉलरचे साईन दिली आणि डॉट हा ऑटोमॅटिकली घेतला का? डॉट मी आधी पण सांगितलं होतं. Dot is to differentiate that this is the name of format to be applied on salary. So हा period जर आपण दिला नाही, so see the color changes. And if I'm trying to run this program to apply this format, I'm going to get a warning. My original data is shown as it is. So when I check my log, so it's telling me a warning telling its format. चा syntax काय आहे? Statement आहे हे फॉर्मॅटचं. Format, variable, and the format what you want to display. So it's telling this is the variable. We are trying to tell SAS that even this is the variable, and this is another variable. So what SAS is reading is that this is also one of the variables among the list of formats. That's why it's telling variable $8 not found in dataset Orion.sales, variable MMDDYY10 not found in data sales. So SAS is treating these are also variables. कळलं आता? So to differentiate that this is the format name which we are applying on salary, we end it with a period. So period indicates that this is a format name which has to be applied on that respective column. Got it? Yes, ma'am. Okay. So a single format can be applied on multiple variables also. तर मी काय करणार आहे आता अजून एक व्हेरिएबल ऍड करणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय थिंक वी डू हॅव युअर बर्थ डेट्स ऑल्सो, करेक्ट? सो द बर्थ डेटचा कॉलम कसा आहे या डेटामध्ये, लेट्स चेक. सो दिस इज द डेटा फॉर सेल्स. So how is the column birth date in your data set? So either look it this way, birth underscore date. Okay. So let's include that also. Birth underscore date. So I can also tell that higher date space birth underscore date. So here those columns which are date should implement a common format. So when I execute this proc print and I check the output, I find that both the dates are now having a common format, which is MMDDYY. So no need of writing again here MMDDYY and again here MMDDYY. म्हणजे काय असं. सेम डेट आहे और सेम फॉर्मॅट्स तुम्हाला वापरायचे तर ते पुन्हा पुन्हा लिहायची गरज नाहीये. जे काय कॉलम्सला सेम टाइप ऑफ फॉर्मॅट करायचा यूज करायचा आहे त्या कॉलम्सचे नावं लिहायचे फॉर्मॅट स्टेटमेंट मध्ये आणि एकच फॉर्मॅट वापरायचा. सो दॅट दिस बर्थ डेट्स विल अप्लाय अ कॉमन फॉर्मॅट ऑफ MMDDYY10 डॉट. कळलं? कळतंय का? हो मॅम. Yes, ma'am. हा. नाव व्हॉट आय एम डुईंग इज ऑफकोर्स हे आपल्याला इकडे पण इन्क्लूड करायचंय वार मध्ये तरच हा कॉलम आउटपुट मध्ये दिसेल, नाही तर तो दिसणार नाही. ओके. आता मी इन्क्लूड करतेय बर्थ डेट. नाउ दिस बर्थ डेट आय वॉन्टेड ॲज DD or date 9 dot. Okay. And this I am including this 12.2. Observe the output. So my dates are appearing. So this is still MMDDYY and my birth date is in date 9 dot. Date 9 dot ही जी birth date आहे, this always appears with 2 digits of day, 3 letters of month, 4 digits of year. And see, now including the width with 2 decimal places, I have given the width as 12. So my result is showing appropriate, that it is able to fit all the values within the 12 width where it can have, it has
enough space to display dollar sign, comma sign, decimal places, and also all your digits. Getting it? So you have given enough width to display the value, including 2 decimal places. All good? Yes, ma'am. So when I again have another format where now this I increase the width to 11, okay, and I decrease this width to 6. Fine, and instead of 2 decimal places, I just write $12 dot. I execute this result. Now, because I've increased the width for date 9 dot as 11, it's including hyphens. And my month, day, year, it is month, it is day, it is year, but because the width here is 6 dot, SAS is trying to fit it within the 6 width, it removed the slashes. All good? And see this also. So there is no decimal places. All fine? Understood? Yes, ma'am. Okay, so this is what the format is. So format is a statement which we write in print so that it displays the values in a specific format for your report. So you write format, variable or variables, and the format to be applied. Okay, so this values, when you want it to be displayed like this value is coming with $8 dot, this value is mmddyy 10 dot format. So what is a format? So it's an instruction to write the data. So what it does, a format changes the appearance of a variable value in a report, and values stored in the data are not changed. So even if I'm doing this changes and I again resubmit this program without using a format statement, I just simply comment this out and I work on my original data. Okay, so my original data is not going to affect because format, see, original data is as it is, because format is applied only in the result to display your data values. It's not affecting the original data. All good? Yes, so this is what. Yes, ma'am. So when you have SAS dates, you apply various formats. Your original date is as it is. It's not disturbing your original data. It's only the way how you represent. Same is for numeric also. So you can apply comma as well, or if you want to enhance any currency, you can give this currency sign as well. All good? So how to apply only comma? So in case if you want only comma pattern on your data values and no dollar sign, instead of dollar, you can use a format. Of course, there is a list of formats we'll see in our report or in our upcoming slide. So you can write here, salary should have comma 8 dot. Okay. So this comma 8 dot is instructions that the salary value should have only comma signs with a width of 8. All good? Yes, ma'am. Others? Yes, ma'am. So how is the syntax? Format, width, and decimal if it is numeric values. But if it is character, okay, now let's see how character values represent. So I want this name, okay, all, okay. I want this first name and last name, or only first name with first 3 characters to be displayed, okay. So in my report, I want only first names, letters with 3 letters only. I don't want the whole name. So in my format statement, I can include my column name, which is first name. And because first name is a character type of format values, the values for this column is character. Why? Because the column itself is a character type. Agreed? So I want, because it's a character column, I want only 3 word character values. I write $3 dot. So when I write only $3 dot and I execute my report, my first name will appear with only first 3 characters in my report. Understood?
So this dollar Yes, ma'am. indicates it's a character type of variable with a width of 3. All good. So that's what it's telling you, that this is the syntax. If it is a character variable, dollar and its format, name or its width, and if it is numeric, width plus your decimal places. Okay. So this is some of the examples. So we had seen W dot width is also available. So it's for standard numeric data. That means you simply want numbers with decimal places. Okay. Then you can have comma with width dot decimals, dollar width dot D, comma X. Now, comma X is a format which is for your European figures. Okay. Where European figures is exactly opposite how we display for our English digits, where every 1000 places आपण काय येतो आपल्या आउटपुट मध्ये नॉर्मली कॉमा, बरोबर. पण जेव्हा आपण कॉमा एक्स देतो ना, इट इज एक्झॅक्टली ऑपोजिट. पिरियड येतो एव्हरी 1000 प्लेसेस. ओके. सो पिरियड येतो एव्हरी 1000 प्लेसेस आणि कॉमा येतो फॉर डेसिमल प्लेसेस. ऑल गुड. कळलं व्हॉट कॉमा एक्स इज डुईंग? Yes, ma'am. कॉमा एक्स इज एक्झॅक्टली ऑपोजिट जे आपण नॉर्मली लिहितो ना, आफ्टर एव्हरी डेसिमल प्लेस और डेसिमल प्लेसेस पिरियडनी देतो आणि आफ्टर एव्हरी 1000 प्लेसेस कॉमा येतं. पण हे एक्झॅक्टली ऑपोजिट आहे. 1000 प्लेसेस हा पिरियड दाखवतो आणि डेसिमल्सला हा कॉमा दाखवतो. ऑल गुड. कळलं? येस, नो? येस मॅम. ओके. सो हे युरोपियन फिगर्स साठी मोस्टली वापरतात. आणि करन्सी जर युरोपियन बघायची असेल तर युरो एक्स विथ डॉट डी आहे. जसं अमेरिकन आहे डॉलर. सो ॲज इट. So this is some of the examples. So it is $4 dat. So this is a character variable value. So only 4 characters are displayed. If you write 12 dot, the he original figure ahe. So because this figure already has decimal places, but your width you're telling is 12 without decimal. So SAS is trying to display the values to round it up with your decimal values. But because the figure is not too big, for 12 width, it's trying to show you like this. Understood? Yes. आता इथे Yes, परत 12.2 दिल्यामुळे हा 2 digits decimal places देतो. Including 2 digits decimal places, it's trying to fit the value for 12 width. Now 12 is a huge width, but it's still trying to maintain. आता किती letters digits आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8च आहे. But still it is fitting because your width is too large enough. All good? कळतंय का? It is rounding up this value as well because your decimal place is 0.2. कळतंय? Yes, ma'am. Everyone. कल्याणी, मयूर, जगदीश. हे चार्ट मध्ये समजत नाहीये. काय समजत नाहीये? बघ, it's so simple. Just observe this carefully. 2 मिनिटं. Observe this carefully. हे काय वेळ आहे? 12. मॅम इथे 12 पिरियड आणि मग प्रोग्राम इकडे लास्टला डिस्प्ले व्हॅल्यू मध्ये फक्त त्यांनी पिरियड म्हणजे नो डेसिमल देता असंच राहू दिलं. अगं बाई, हा पिरियड म्हणतो ह्याला. हा फॉर्मॅटचं नाव झालं. आपण डेसिमल नाही म्हणते. डेसिमल इथं म्हणतो आपण. ओके. आता ओरिजिनल डेटामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला डेसिमल व्हॅल्यूज आहे, पण तुला टोटल वेळ काय आहे? 12 आहे. तू इथं डेसिमल इन्क्लूड केला का? किती प्लेस डेसिमल पाहिजे तुला? नाही. त्यामुळे तो राऊंड अप झाला. हे सगळे फिगर्स बघ ना राऊंड अप झाले. इथं काय 27134 आहे, पण इथं 27135 झालं की नाही? बिकॉज इट इज राऊंडेड अप. आणि कारण इथं फक्त होल नंबर तो 12 डॉट सांगितलाय. So because this figure is not large enough to fit into 12 width, so as it is देतो. त्याला काही प्रॉब्लेम नाही इव्हन तू एक्स्ट्रा वेट दिली तर. कळलं आता? येस मॅम. सेम आता तेच एक्झाम्पल विथ पिरियड विथ डेसिमल प्लेस आहे. आता तो काय करणार आहे? तुझी टोटल विड्थ 12 आहे. 2 डेसिमल प्लेसेस मध्ये ऍडजस्ट करायला ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तो ठेवणार आणि इन्क्लुडिंग युअर ओरिजिनल व्हॅल्यू इट इज 2 डेसिमल प्लेसेस. But your width is too big enough to fit the value. It's still showing all the values. Got it now? येस मॅम. Others? आता कोण विचारत होतं कल्याणीच्या वेळेस? मी होता मॅम. केतन. कोण? केतन. केतन. बोल केतन. मॅम इथं जी सॅलरीची व्हॅल्यू आहे तर ती
एक म्हणजे जर आपण कॅल्क्युलेट केली तिला 1 2 तर तिचा जो वेट आहे ती 8च येते. हा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 येते. तर मग आपण इथं वेट तर आपण टाकलेली 12 पिरियड, तर ती पूर्ण यायला पाहिजे ना. काय पूर्ण? अरे तेवढे डिजिटच नसेल तुझ्या ओरिजिनल डेटामध्ये, तो काय एक्स्ट्रा ऍड करत राहणार? नाही, मी विड तर दिलेलं तू आहे. एक्स्ट्रा Width, दिलीये. कुठला हो. बोलतोय तू? 1 नंबरचा 12 पिरियड. काय $12.2 बोलतोय का? हा वाला नाही मग तिचा वरचा 2 नंबरचा, हे? हो, त्याच्यावरचा हा ह्याचं काय? हे. तरी त्याची बीड आहे ती 10चीच आहे. ठीक आहे ना, असू दे ना. तुझ्या ओरिजिनल डेटामध्ये जो काय व्हॅल्यू आहे तू Yes. एक्स्ट्रा विड देतोय बाळा. तर मग हा काय करतो, तुला इथं डेसिमल तू मेन्शन केलं नसल्यामुळे SAS इथं डेसिमल अप्लायच करत नाही. म्हणून हे डेसिमल फिगर्स राऊंड अप करून तुझा एंडिंगचा फिगर बघ ना इथं काय आला. हो मॅम. So it's just to display that you do not want decimal places, you want a whole digit. So you simply write 12 dot. आता हा छोटा व्हॅल्यू होता तुझ्या डेटामध्ये. तुझ्याकडे मे बी फिगर्स किंवा सॅलरीज जेव्हा बँक स्टेटमेंट्स असतील किंवा काही असेल तर ते मे बी जास्त डिजिट्स पण असू शकतात ना त्यावेळेस. म्हणून तू एक्स्ट्रा वेळ दिलेली आहे. तर जो छोटा फिगर असेल तर तो ऍडजस्ट होईल. त्याला काय प्रॉब्लेम नाहीये, कारण का विड अशी मोठी आहे त्याला. कळतंय का? हो हो. Don't make things complicated. It is just to display the value. तुम्ही फक्त सांगताय 12 डॉट म्हणजे होल फिगर. तर जर तुझा डेसिमल प्लेसेस मध्ये व्हॅल्यूज असेल तर तो राऊंड अप करतोय आणि त्याला एक्स्ट्रा वेळ मिळाली. दॅट्स इट. ओके. कळतंय का? येस. ऑल राईट. रेस्ट अदर्स कळतंय. कळतंय? ठीक आहे. I'll show you one example data. I will have some data with numbers. Input will give bank number. Data lines. ठीक आहे. आता आपण एक डेटा सेट क्रिएट करतोय. डेटा नंबर्स काय नाव दिलंय मी? डेटा नंबर्स. डेटा नंबर्स. ओके. ठीक आहे. आता हा किती डिजिट्स होता? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तर आउटपुट डेटामध्ये किंवा रिझल्ट मध्ये हे काय दाखवतोय की त्याची विड एवढी नाहीये तुमच्या आउटपुटमध्ये. तो सगळा एवढा 17 18 डिजिट्स नंबर दाखवण्यासाठी एक्सपोनेन्शियल देतो. कळलं? आर यू Yes. गेटिंग इट? ओके. आता मी काय करते, let's use a new data set. To create a data set from it where I'm going to create formatted number column whose values is going to come from my bank numbers.
ओके, आता मी काय केलंय की हा नवीन डेटा सेट क्रिएट करते ज्याच्यामध्ये डेटा रीड होणारे फ्रॉम इनपुट डेटा नंबर्स, जो हा डेटा आहे. आणि त्यासाठी मी कुठला स्टेप यूज करते, डेटा सेट यूज करते. ओके, डेटा स्टेप. आणि हा सेट स्टेटमेंट इंडिकेट्स दॅट इट इज अन इन्स्ट्रक्शन टू रीड फ्रॉम इनपुट डेटा सेट टू क्रिएट अ न्यू डेटा सेट. अँड ह्या नवीन डेटा सेट मध्ये अजून एक व्हेरिएबल क्रिएट करते विथ अन असाइनमेंट स्टेटमेंट की फॉर्मॅटेड नंबर ह्या व्हेरिएबलचं नाव असणारे, म्हणजे कॉलम आहे हा नवीन, आणि त्याला व्हॅल्यूज येणारे बँक नंबर मधनं. ओके, तर हा नवीन डेटा जो आता क्रिएट करणार आहे मी, तर मी करते प्रॉफ्रेंड. बट बिफोर दॅट let's submit this data set. Okay, so कॉलमचे नाव काय दिलेत, बँक नंबर. आता व्यवस्थित. ओके, सो 2 कॉलम्स. आता हे तसे ओरिजिनल कॉलमचेच व्हॅल्यूज ह्या नवीन कॉलम मध्ये आले का, तर आपण इथे तेच सांगितलंय की हा नवीन कॉलम क्रिएट करणार आहोत आणि त्या नवीन कॉलम्सला व्हॅल्यूज येणारे फ्रॉम बँक नंबर, जे ऑलरेडी ह्या डेटामध्ये आहे, विच इज डेटा नंबर, जो आपण इकडे क्रिएट केलेला आहे. ओके, आता मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू अप्लाय अ फॉर्मॅट फॉर माय formatted number column la, where I'm telling the format is going to be a 12 point only. Okay, so originally हा खूप मोठे व्हॅल्यूज असल्यामुळे तो एक्सपोनेन्शियल मध्ये दाखवतोय, पण मी आता दाखवते टेलिंग दॅट विड्थ शुड बी 12 डॉट. ओके, तर हे आता हे ऑलरेडी 12च्या पेक्षा कमी आहे, म्हणून इट इज फिटिंग इट. ओके, नाउ आय एम टेलिंग इट 12.2 इज द विड्थ. आय एम एक्झिक्युटिंग इट. हा एक्सपोनेन्शियल असल्यामुळे इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट. But see, 12.2 बोलल्यावर still this original number is as it is, but because I increased 2 decimal places, it is trying to give the 2 decimal places, though its width is very low. All good, समजतंय? पण जर मी आता ही width I decrease it to 10. Now let's see the output. तर ह्याला तर काय अफेक्ट होणार नाही. These are already originally 5 digits, so it is not affecting at all. Fine. Now what I do is I reduce this to 7. Execute. आता हा एक्सपोनेन्शियलचा भाग कमी झाला अजून, so it's trying to adjust the value with the total width of 7. आता हा ओरिजिनल डेटा आहे, हा including 2 decimal places, total width is trying to width is 7. 1 2 3 4 5 6 7. हा period धरून 7 digits. Same is 7, same is 7, same is 0. आता मी ही आणखीन reduce करते to 5. And I'm telling including 2 decimal places, total width should be 5. Okay, including 2 decimal places. Original data, it is trying to fit into 5 width, so it is reducing it. आता originally 1 2 3 4 5 आहे, so 5 width is fitting for all this. Okay, the 5 width आहे, पण it's not taking decimal places. पण ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा व्हॅल्यूज नाहीये, 2 decimals चे, म्हणून ते 2 decimals देतात. Now leave this decimal and try to fit this now 4. Now check. Four dot पाहिजे. See, it's taking error because I have not given period. Period indicates it's a format name. So see, ha 5 digits a value. It is trying to adjust with the 4 digit, telling you have 3 digits extra after this, and it's trying to show the value with 4 digit. Are you getting it? Same is here. 4 width मध्ये तो adjust करतो ही original value. कळतंय का? Everyone. Yes, So this is how format
हे म्हणजे फक्त विड आहे टू डिस्प्ले. तुमचा ओरिजिनल कॉलम तसाच राहतो. कळलं? येस, नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आता हा सेम नाव विल ट्राय टू वर्क विथ. ठीक आहे, हे सेमच तसंच डिस्प्ले होतं. दॅट इज द सेम थिंग विच विल सी ऑन द स्लाइड्स. हे तेच आहे. आता कॉमा मध्ये डॉलर मध्ये आलं तर $12.2 आहे. ओरिजिनल किती व्हॅल्यूज आहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तर डॉलर ऑफकोर्स इथं तू एक्स्ट्रा तुम्ही वेळ दिली आहे इन्क्लुडिंग 2 डेसिमल प्लेस. So it is trying to adjust within 2 decimal place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it's trying to fit it within the whatever the value is within it. So 12 is the extra weight, but it has no issues. So it's showing it well. Now what happens when you reduce the width? So see, this is fine with 12.2. Now you reduce dollar at 9.2. What is happening? So it does not have enough space to show the extra characters. So there is no comma in this value. कळतंय? का the width is reduced to 9. So it is trying to fit within the 9 width, including 2 decimal places. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So that is not having enough width to display comma, though you have given $9.2. कळतंय आता? So it will try to remove the special signs from your display value. Now we have reduced the width more to 8. आता त्याला आणखीन एक जागा कमी झाली तर तो स्पेशल साइन डॉलर पण नाही दाखवू शकत आणि कॉमा पण नाही दाखवू शकत. But including 2 digits of your decimal values, total width is adjusting to 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So तुम्ही जी width देईल त्या width मध्ये ओरिजिनल व्हॅल्यू तो ट्राय टू फिट करेल. Same goes here. See, आता इथं 5.2 दिलंय. Okay, the total width should be 5, but it is not having enough space to display 2 digits of your decimal place. It's trying to round up the value and show it with only 5 width of your values. So this again you are reducing to more to 4 places or 4 width. It's trying to show it into exponential. Got it now? Yes, ma'am. समजतंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay, now ma'am. go to your help facility, check out for formats and find out the format what ZW.D does for numeric values. Help document मध्ये जायचं and check out what this format name ZW.D does. मिळालं का what ZW.D does? Yes, Yes, ma'am. काय Yes, आहे? ma'am. काय मिळतंय? काय करतो ZW.D?
So rounds to the nearest number that will fit in the output field. ZW.D. Yes. ZW.D. Standard numeric value 1 digit per byte. ते नाही, हा फॉर्मॅट काय करतो? ZW.D. How you will search it? Support.com documentation. ह्याच्यामध्ये SAS 9.4 programming concepts. ह्याच्यामध्ये we can go either into a procedure steps. You have format steps as well, format statement, sorry. So it should be formats. See, data step programming मध्ये formats. So SAS formats. So about formats आणि dictionary of formats. So within dictionary of formats, तर काय आहे आपल्याला क्वेश्चन की ZW.D हा फॉर्मॅटचं नाव आहे. त्यांनी हिंट पण दिली ना, तुम्ही वाचत नाही स्लाइड्स. सर्च फॉर ZW.D or explore formats by category. So go into your Z category. So do you have ZW.D format? Yes. So what does it do? So what it is doing is, it is, if this is your value, okay, so what it does, ZW. It writes standard numeric value 1 digit per byte in zeros to left of your data value. Zeros म्हणजे काय? सपोज आपल्याकडे डेटा असेल आणि तुला तुम्ही जर वेट दिलंय, फॉर एक्झाम्पल मी इथं लिहितेय Z, हे वेड आणि इथं वेड इज सपोज 10.2. ओके, तो ऑलरेडी हा ग्रीन मध्ये आलाच आहे. तर झेड काय करतोय, लीडिंग झिरोज देतो टू ऍडजस्ट द वेट टिल 10 वेड. तर ओरिजिनल व्हॅल्यूज बघा, आपण बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस दिलेल्या आहे, तर ओरिजिनल व्हॅल्यूज 10 प्लेसेसच्या 5 वेडची आहे ह्या व्हॅल्यूला. पण बिकॉज यू हॅव गिवन इट इज Z 10.2, so it is trying to adjust the values with total of 10 width, and because this original value is only 5 digit, it is adjusting the width by including leading two zeros, 2 decimal places. Total width is 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आता इकडे हे 4 digits आहे, पण because you are writing ZW. So it's accordingly adjusting the value with leading zeros. So that Z indicates leading zeros, which will total weight is 10. कळलं आता? Yes, ma'am. That's what it's telling Yes, you. ma'am. See, zeros to the left of your data value. So this is what you should have said me. This is your original data. You are writing Z 8 point or 8 dot, sorry. So it's trying to adjust the width of 8 till 8 with leading zeros. Okay. So this is what the answer is. Read it. Have the habit of reading. Done? समजलं? डन मॅम. समजलं का? कल्याणी, येस मॅम. डन बोलतेस पण पुढे कळलं का? तर ह्याचं उत्तरच येत नाहीये. Others Yes, ma'am. followed it?
So this is Yes. about dates. The MMDDYY 10 dot. Originally your date is saved as 0. You're applying MMDDYY, the width is 10. You are decreasing the width, it's showing the date into 8 width. Same date, okay? 1st Jan 1960. DDMMYY, so it is date, month, year. So the original date is 365, that is 1 year later of 1st Jan 1960. So this is what it's telling. It's the end of the year. Okay. Then when you decrease the width, it's showing it like this. When the width is still decreased to 6, the same date appears like this. All good? And this is the various Yes, ma'am. forms of dates. Yes. So you can display the date only with your value also. Give the width. So your original date is 0, that is 1st Jan 1960. So it's simply showing you or display the year from this date. So if you want month Y or month and year, that is 3 letters of your month, 4 letters of your 4 digits of your year, total width is 7. So width or the format name is month or MONYY, and the width is 7. If you want to see the weekday as well along with the date, you apply a format weekday dot. If you want to see that what is the date in the word format, you write word date. And this is with date 9 dot. And this is with date 7 dot. Now -1 in your data, it means the day before 1st Jan 1960 is 31st December 1959. Understood? Yes, ma'am. Okay, so this is all about dates. Now, if you've understood formats, answer this poll. Which format statement creates the output shown below? Where the date is this, for your birth date, it is maybe, I don't know, then this is higher date and this is your term date. So out of A, B, C, which is the exact format statement which generates this report? Yes. कुठला Ma'am, A, B, C. C, C, ma'am. C, A. बरं. Others? C, ma'am. C. All right. So if C, you ma'am. see this, we never have a month of 15 month or 21 month. That means it is a day. And this Day. is month and Month. year. So it is going to be your option C. C. Absolutely correct. Where 2 dates have common formats and term date has month and year. All good? Any questions? Any questions here? No, ma'am. No, ma'am. And you have an exercise. So what we can do is we can take a break of 10 minutes. You come back after break, or you can within the break, you can take a break and start working on the only first level of exercise. First, take a break and then work on this exercise. So it's 11:45. So we'll resume back at 12. Okay. All good? So Yes, this ma'am. Yes, ma'am. exercise is on 5-11 page where you're displaying format. Do at least level 1, only this one. Okay. And then we'll resume at 12 o'clock. Yes, ma'am. Okay. So post your break, we'll resume back. I hope you people have done with this exercise. Any doubts in this? Yes, anyone? Ma'am. Hmm. फॉर्मेट डॉलरचा जो फॉर्मेट केला आपण सॅलरीचा Mm-hmm. तो मी टाकला हे बघा फॉर्मेट सॅलरी $8.2 Hmm. पिरियड 2 Hmm. तर ते रिझल्ट मध्ये डॉलर चेंज होते म्हणजे फॉर्मेट नाही होत. नाही होणार कारण एक्स्ट्रा वेळ नाहीच आहे ना त्यामुळे मे बी तू वेळ वाढव बरं शो मी युअर स्क्रीन शेअर युअर स्क्रीन विथ मी
आउटपुट दाखव याचा रिझल्ट. सॅलरी आलीच नाही फॉर्मॅट. ओके, कोड दाखव. डॉलरचं स्पेलिंग चेक कर. लॉग चेक कर आधी. 1 मिनिट. लॉग मध्ये तुला डॉलरचं स्पेलिंग कळलं नाही, त्याने ते ऍज अ व्हेरिएबल घेतलं म्हणून ते अप्लाय झालंच नाही. डॉलरचं स्पेलिंग काय आहे? काय टाईप केलंयस? DOLLAR. ER नाही. आता सबमिट कर. ती विड खूप छोटी आहे त्यामुळे तो डॉलर येत नाही. 12 कर. अच्छा ठीक आहे, 10 ट्राय करू. चलो. आले? येस मॅम. अंडरस्टूड राईट? येस. अच्छा, जर हे समजलं असेल तर स्टॉप शेअरिंग युअर स्क्रीन. So of course next topic घ्यायचा आहे, but that is all about how one can actually create our own formats, but that would be a bit. तर तुम्हाला मी हे रिक्वेस्ट करेल, हे जे आपण ट्राय केलं ना सगळं, टाइप दिस कोड, this one from here and try every statement for formats. Go ahead. मी बोलत नाहीये जगदीश, मी तुम्हाला सांगितलंय हे जे कोड आहे स्क्रीनवर तर तुम्ही टाइप करायचा आणि पाहायचं आउटपुट. ओके. Yes, ma'am.